ल गाइज मैले चाहिँ यो पपकर्न मकै बनाउन लागेको है। टक्क तेल हाल्यो प्यानमा गाइज। टक्क मकै टक्क हाल्ने बेसार हाल्दैछ। अब फेरि टक्क चलाउँदैछ गाइज। यसरी पड्किनु थाल्यो चाहिँ झापरले ढाकिदिने। Popcorn guys, ready. ल गाइज यसरी रेडी भयो पपकर्न। टक्क ल गाइज पपकर्न चाहिँ अब रेडी। हल्का नुन, तपाईँले अरू स्वाद अनुसार चटनी बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यसरी होममेड घरमै बनाएर खान सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नयाँ नयाँ ट्रिकहरू आउँछ, खाना कसरी बनाउने हैन, अचारहरू सर्टकट। भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला युट्युब च्यानललाई र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला है त।